தொடர்ந்து எய்ம்ஸ் பற்றி ஒரு தவறான பிரச்சாரத்தை தமிழக அரசியல்வாதிகள் குறிப்பாக தமிழக ஆளும் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் பரப்பி வருகிறது. இது எல்லாம் தெரிந்தும் வேண்டுமென்றே தெரியாதது போன்று நடிப்பது என்பது கண்டிக்கத்தக்கது. திடீர்னு செங்கல்ல தூக்கிட்டு போகிறது, நாங்கள் கம்ப்ளைண்ட்லாம் கூட கொடுத்துருக்குறோம். இப்படி ஒரு அரசியல் செய்வது என்பது தவறான விஷயம். ஆனால் பிரதமரை பார்க்க போகும்போது அந்த செங்கல் அவர் எடுத்துகிட்டு போகல. Central government giving low budget to Tamilnad. So the thing is that it is the Finance Commission which decides what will be delegated to the states. According to that Finance Commission report, 15th Finance Commission report, every state have been given a criteria for devolution of central budget resources, revenue which the central government collect. And it is around 42% of the central government revenue which is devolved to the states. We have done a full devolution for that. In addition to that, there are direct schemes like Pradhan Mantri Anna Yojana, Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, Pradhan Mantri Awas Yojana, where scheme based support is given from the central government. That also is in addition to what the revenue is devolved to the state government. And third, under the GST, some states have been wrongly saying that the GST money has not been transferred. Finance Minister has clearly said on the floor of the Parliament that no this pending GST devolution is pending at the centre. Sir, time and again we could see that Subramania Swamy, senior leader of BJP, time and again he refers to the defence budget. Allocation of defence budget is very low in the time where China is aggressing in the war. And what do you comment on that? I will not comment on any individual question. If you are, but I will answer your question. Our 90% of defence procurement earlier, when we came into the power in 2014, 90% of our defence requirement, all the three forces, was being imported. We had set last year a target that 60% of our defence requirement we will procure from Indian domestic producers. We have built 2 defence corridors where the defence requirements are being given to the MSME sector, manufacturing sector, and they are encouraged that tie up with the armed forces and produce their products will be purchased. The target was 60, from 90% of import to 60% from domestic procurement was the target, and this we have crossed already. I am giving you a figure, you can anytime check it. We have crossed 68% of defence procurement domestically. That's very important. Tejas is the first plane domestically developed by HAL. 6 countries have shown their interest in buying Tejas. NASA is the satellite. India is a leader in satellite launching. Global countries are approaching our ISRO, not NASA, ISRO, to launch their satellite. So commercial launch of satellite, manufacturing of Tejas fighter aircraft, domestic procurement of defence, and there is no reduction in the requirement. Any amount whatever is required for the defence forces, government is committed, they will give. So the main thing is in Tamil Nadu, we are eagerly waiting for the construction of aims in Madurai. But construction of aims. Okay. Aims in Madurai, but the allocation of the amount is very low, particularly in they are wrong. compared to other states. Particularly, I don't know about the aims in Madurai. You know? See, தொடர்ந்து எய்ம்ஸ் பற்றி ஒரு தவறான பிரச்சாரத்தை தமிழக அரசியல்வாதிகள் குறிப்பாக தமிழக ஆளும் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் பரப்பி வருகிறது. எய்ம்ஸை பொறுத்தவரையில் இந்த அரசாங்கம் அறிவித்து கிட்டத்தட்ட 1.5 வருடங்கள் எந்த இடத்துல எய்ம்ஸ் வரப்போகிறது என்று நிலம் ஒதுக்கப்படவில்லை. அதன் பிறகு கொரோனா வந்துவிட்டது. கொரோனா வந்த பிறகு ஜிகா, அதாவது ஜப்பானிய நிறுவனம், அது எய்ம்ஸ் கட்டுவதற்கான முழு தொகையையும்,
அது கொடுப்பதாக ஒத்துக்கொண்டுள்ளது. அதுதான் ஒப்பந்தமே. இப்பொழுது அந்த நிறுவனம் தன்னுடைய இயலாமையை அல்லது நாங்கள் மெதுவாக, அதாவது ஒரு காலதாமதத்தோடு அதை செய்கிற காரணத்தினால தான் மத்திய அரசுக்கு உண்டான அந்த நிதி, அந்த பங்கீடு என்பது அந்த நிறுவனம் கொடுக்கும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும். இதுதான் விஷயம். இது எல்லாம் தெரிந்தும் வேண்டும் என்றே தெரியாதது போன்று நடிப்பது என்பது கண்டிக்கத்தக்கது. ஒரு மாநிலத்தினுடைய வளர்ச்சி என்பது 11 மருத்துவக் கல்லூரிகளை கட்டி கொடுத்துருக்காங்க. 11 மருத்துவக் கல்லூரி வந்திருக்கு. பிஜேபி அரசாங்கம் வந்த பிறகு நரேந்திர மோடி அவர்கள் தலைமையில் 3500 மெடிக்கல் சீட் வந்திருக்கு. வேறு எந்த மாநிலத்திற்கும் அது போகலை. இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் இதில் அரசியல் செய்வது, திடீர்னு செங்கல்ல தூக்கிட்டு போகிறது, நாங்கள் கம்ப்ளைண்ட்லாம் கூட கொடுத்துருக்குறோம். அதுக்கு இப்படி ஒரு அரசியல் செய்வது என்பது தவறான விஷயம். ஆனால் பிரதமரை பார்க்க போகும்போது அந்த செங்கல் அவர் எடுத்துகிட்டு போகல. இதெல்லாம் என்ன காரணம்னா இது அரசியல் ஆக்குவது என்பதற்காகத்தான். அதனால் எய்ம்ஸ் பொறுத்தவரையிலும் தன்னுடைய பணியினை மத்திய அரசு துவங்கி விட்டது. ஏனென்றால் மத்திய அரசினுடைய எய்ம்ஸ் மருத்துவக் கல்லூரி உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அப்போ எய்ம்ஸ் இன்னும் துவங்கலன்னு இவங்க சொல்கிறதே தப்பு. அதுதான் இடையில இந்த கொரோனா பீரியட் வேற 3 வருஷம் எந்த கான்ட்ராக்ட் எந்த வேலையும் எங்கேயுமே நடக்கல. சொல்லுங்க, அது இந்தியா முழுவதும் பர்டிகுலர் தமிழ்நாடு, அதுவும் அந்த கேப்ல தான் இருக்கும். சொல்ற 4 வருஷத்துல அதையும் புரிஞ்சுக்க மாட்டேன். So now we will today's press conference is focus on the central budget. Yes. We will focus on that. Any questions on the central budget that you have? So cylinder increase. LPG cylinder. Why is that the LPG cylinder rate is increasing? No, the thing is, I'll tell you one, the petrol and diesel major our depend. I told you the green initiative that the government is taking. LPG is already including GST, sir. Yeah, already the central government has subsidized at many times. Earlier, the subsidy was less. The government has increased the subsidy. Even the number of cylinders which were being provided at the subsidized price has been increased. The burner was also given on free to the people. The government has successively increased the subsidy on the fuel and other places. During the pandemic, global crude oil had increased so much. We are importing gas, even importing crude oil, the diesel, petrol. At that point of time, 36 rupees was the loss per liter of diesel which was being sold. So the government has been taking a big hit. Therefore, we are going to an alternate energy mechanism so that our dependence upon crude oil import is reduced. Though it's a problem, but the government is expecting that in the coming year when the crude oil, there two important issues were there. Just I would underline here is there was a global pressure that we should not import crude oil from Russia or Ukraine. But in spite of global pressure, in the national interest, the Prime Minister decided that we will go ahead and procure from Russia, and we did that. Even the pressure of US and other countries was withheld, and the government went out with this. So ultimately there is one thing that you go for a long-term solution. The government is taking care at the both ends. So you say that Russia and Ukraine war is a reason for the price hike in cylinders? Global crude oil. Increase in the global crude oil price. Russia-Ukraine war is a major factor, and in this increase was the reason, and therefore we went for this. So you're talking about the alternate energy, but the mass people are using, highly dependent upon the cylinder. Don't LPG. you think? So LPG already government is doing. No, it has subsidized. It's a burden for people because We understand. the prices have increased. Therefore, different issue. There are several. You cannot see the social welfare scheme in isolation. You have to see majority. If you see Pradhan Mantri Awas Yojana in this budget, the increase in the number of houses has been done to 3.5 crores. The water is a big problem. In Tamil Nadu, I was told that water is a big problem. In 2019, second time when we came to power, only 2.5 crore households were getting water through tap.
The Prime Minister said that by 2024, all the 19 crore houses we will be able to provide water through a tap. And in this 3 years, more than total number is around 8.5 crore. So in last 60 years, 2.5 crore houses got water through tap. In 3 years, more than 6 crore households were given tap water. So you have to see the 360-degree initiative that the government is taking for.